ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਈ ਸਦਾਰਨ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਆ। ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਵਿਦ ਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਨਾਟ ਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਟਸ ਨਾਰਮਲ ਕੀਰਤਨ, ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਹੈਗਾ, ਤਬਲਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਣਾਇਓ, ਗਾਓ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਤਿੰਨ ਜਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਗਏ, ਸਭ ਦੋਖ ਗਏ, ਸਭ ਰੋਗ ਗਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਮਾਨ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਜਨ ਕੇ ਹਰ ਮਾਰ ਕਢੇ ਪੰਚੈ ਚੋਰ। We can see it through the original compositions which have been passed down, not just in my family, but like the Rababis have it, the Namdharis have it. They still sing it. Namdhari Kirtan is fire. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ UC ਡੇਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਬੜੀ ਗੁਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਈ ਸਦਾਰਨ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੱਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯੋਗ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਿਸਾਈਪਲ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਾਈਪਲ ਸਨ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਮੰਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਦਾਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੜ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਦ 22 ਮੰਜੀਜ਼, ਵੀ ਹੀਅਰ ਅਬਾਊਟ them all the time, but we don't know what they actually are, right? I'm not totally sure, but you know, like there is at that time the Mughal Raj had some states under it. I think it was 22 states, and so Guru Sahib was trying to do prachar and a lot of things, so he would like assign people, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਈ it's like manji is like a group of people, right? I'm not sure though, but it's like a group of people. ਉਹ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they will go to different states or different ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਮੰਜੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਦਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਸਦਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦ ਭਾਈ ਸੱਤਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੁਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਕਦੀ, ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਆ,
ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਤਦ ਤੋਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਨੌਲੇਜ, ਐਂਡ it's been preserved. Yeah, they say the oral passing down is the most purest form of information that could be passed down. Yeah. Shuddh rendi hai oh. It's, well, we'll find manuscripts too in history, you know, but this one thing about oral thing is like music de vich oral cheez bahut authentic rahi hai. Naturally. And now historians pehle nahi ginde si par hun ginde ne ki bhai acha this oral tradition is very important to take into consideration for any authenticity. It's part of the research now. So that's a very big thing. And music de ਮਾਮਲੇ 'ਚ oral tradition is ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ oral tradition ਪਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਤੇ I'm like the 14th generation from then. So ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ 13 generations ਨੇ, they've all been brought into this Gurbani Sangeet parampara. And into the family of, you know, like a expert family of Gurbani Sangeet, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। And ਉਹ ਪਾਸ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ, and it was, ਉਹ ਕਦੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, and ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। I'm like a 14th generation learner of Gurbani Sangeet parampara. I'm still learning, you know. But before me, all were exponents. And then we come to the time of the 10th generation, great exponent, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਜ਼ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ। He was a maestro. He was a maestro. And then he passed down his information to Bhai Sahib Bhai Avtar Singh and Bhai Sahib Bhai Gurcharan Singh. So the legacy's been carried on. It's been carried on. Yeah. Then eventually over time passed on to Bhai Kultar Singh ji, who is the son of Bhai Avtar Singh ji, the youngest son. And then the grand nephew is given, you know, the parampara by Baldeep Singh. So he's the 13th exponent. And now I am like, I'm trying to, you know, reach them. Matlab charna jinna ban ja onna hi bahut hai, like, you know, I just want to, like, it's such a fascinating. Yeah, it's a big legacy to live up to, you know. There's a lot, you know, that's out there that you have to get to, you know. ਤੇ ਕੱਲਾ, you know, ਇੱਕ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ there's how many rags, how many compositions, how many different variations, you know. ਤੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, right? And I think it's very beneficial that you have the legacy with your family to look to. ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ, you know, we could maybe learn something from you as well, and something from your family. ਗੁਰਮੇਰ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਰਾਗ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਗ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਰਾਗ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਗ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਰਾਗ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਇੱਕ ਇਟਸ ਅ ਬ੍ਰੌਡ। So are they all under the term of Gurbani Sangeet, or is that something kind of different? It's like you can say Gurbani Sangeet ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, you know, they are part of the Gurbani Sangeet parampara. But there has never been a time where ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ or been condemned of. It's never been the point. They've always been accepted. Yes. ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ people have come, you know, at that time, 500 years ago, that maybe Guru sung it in a different way, and somebody comes, they, you know, choose a different rag for the same composition, and they sing, and ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, right? And so ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਜੇਗਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਗ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? Just to clarify on that is like, one thing, the rags are made from, you know, the combination of various rags. So like asa, Rag asa is made from 5 different rags. Wow. And it has
similarities to many other rags. There is Rag Mand. There is a rag called Asa Mand. ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਾਗ ਆਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਗ ਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗਾ ਲੇਗਾ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਉਹਨੇ ਜੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਰਾਗ ਆਸਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰਾਗ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਟੂ ਲਰਨ a rag, you have to learn similar rags to the so despite how diverse the, I guess you could say, like field of rags is, it's very complex as well, it's very delicate, right? So if you say je matlab bhi sur ucha niwa ho gaya or something, everything changes, it changes। and also the fact hun bhai gursikh ne sare hain, hun gursikhan ne koi raag sikhna hai, keh lo hai na, hun raag asa hai, mand sikhna hai, ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਗੇ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆ ਰਾਗ ਆਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਇਹ ਰਾਗ ਆਸਾ ਆ, but according to ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੰਕਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ornaments, you know, used in the voice culture, the ਨਾਦ ਯੋਗ, ਉਹ it's obviously through ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਪਰੰਪਰਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਗ, ਮਤਲਬ so they're not all completely created, obviously ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ created some rags, right? ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, from before ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ's time, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ did ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ like adopt those, did he try to like, what did he do with those? So just to finish off with the point, like you have to learn, and the Gursikh is gonna give you a composition in a rag which is different from asa or any other rag which is similar to ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਗ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਮਿੰਗ ਆਫ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਥੇਰੇ ਰਾਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਟੋਡੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਜਰੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਰੂ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਰਾਗ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਗ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਤੁਖਾਰੀ ਹੈ, ਵਡਹੰਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਆਸਾ ਹੈ, ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਉਹ ਗੁਰਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ, authenticity, originality is so pure. And to understand, let me give you an example, ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਗਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਆ, more specifications, he has written down the ਧੁਨੀਆਂ, ਬਈ ਇਹ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ। They have given the credibility to the person or the tun they have actually used. Achha. Like look at the Gursikh or the Gur Panth, or like the Guru has told ki bhai main chal eh tuni che ga rahi hu, I'm taking this tuni and I'm using the tuni to sing that, you know, to credibility datti hai. So like there is not something like ki bhai there's something different. ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਰਾਗ ਦਿੱਤੇ। ਬਟ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਗ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਇਟਸ ਬੀਨ ਐਕਸੈਪਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰ ਖਾਲਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਰਵੀ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਭੈਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੇ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭੈਰਵੀ ਇੰਨਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਭੈਰਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, like he chose which ones to use specifically. Yeah, but like ਫਿਰ ਰਾਗਮਾਲਾ, ਭੈਰਵੀ is there. So like there's a lot of stuff you can use, different rags. There is no such thing they rag nahi use kar sakde koi different than what is written in the Guru Granth Sahib. But also that you have to sing in rag. Like how would you make it kirtan? How would you make it Gurbani Sangeet? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਤਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਦ ਦੀ ਕਲਾ, ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ।
ਉਹ ਕੀਰਤਨ, ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। so then what is the difference, let's say, let me ask you, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਰਮਲ ਸੰਗੀਤ, ਕੱਲਾ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ because they're all, if ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗਾ, ਸੰਗੀਤ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ I mean you're saying there's variations, differentiations. Gurbani Sangeet could be related to Guru Sahib's time, right? How does that differentiate? Why can't Sangeet be an umbrella term over Gurbani Sangeet as well? Is there a specific differences between them? ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਂਝ ਸੰਗੀਤ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਹਨ 1170। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ So how does that become Gurbani Sangeet? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। They have sung, you know, and they had the knowledge of the Raags. They knew the Naad Yog. Naad Yoga ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। So they did sing Gurbani, you know, like it. Gurbani Sangeet is like ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। So Jaidev is also our guru, right? Bhagat Jaidev is our guru. Sheikh Farid is our guru. Bhagat Kabir is our guru. Bhagat Namdev is our guru, right? Because ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਐਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਅੰਬਰੇਲਾ ਟਰਮ ਕਿ ਬਈ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗਾਇਆ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਐਨਕੰਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਗ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਇਵਨ ਫਾਈਂਡ ਤਾਲ, ਤੇ ਮੇਬੀ ਨਾਦ ਦਾ ਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਤਾਲ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? There's a bigger meaning behind it, deeper meaning. You can sing Sangeet for any reason, right? Like maybe it gives you like fulfillment for the day, you feel happy and everything. ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ? ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰਗੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗੀਤ ਕੀਰਤਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਦ ਗੁਰੂ ਕਿ ਬਈ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਕਿ ਬਈ ਟੂ ਅਟੇਨ ਵਾਗਰੂ ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਡਾਰਕਨੈਸ ਥਰੂ ਯੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਰਕਨੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਕੀਰਤਨ। ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਕੀਰਤਨ? ਦੈਨ ਇਟਸ ਸੰਗੀਤ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਐਂਡ ਦ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦ ਮਰਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। So it goes back to what's the meaning behind the sangeet, right? Yeah. What are you using that sangeet for? You could be using it for darbari purposes, right? Like you said, Mughal darbar. Yeah. You could be used for, you know, Gurbani and to achieve a higher purpose, right? Yeah. There's always been mixtures of these sangeets though, right? So ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਬਾਬੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ they've been playing that throughout history. We could see, you know, they've played at Harmandir Sahib, but now we don't get to see that anymore. ਸਭ ਕੁਛ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਅੱਜ ਜੇ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਟਸ ਨੋਰਮਲ ਕੀਰਤਨ, ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਹੈਗਾ, ਤਬਲਾ ਹੈਗਾ। I'm pretty sure what I've heard, but I'm no expert, but what I've heard is that ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਤੇ ਤਬਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। It's not part of Gurbani Sangeet, right? Yeah, so to answer with that, so you talked about Rababis and Muslim singers. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਬਾਬੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰੰਦਾ ਰਬਾਬੀ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰੰਦਾ ਰਬਾਬੀ ਉਸ ਟਾਈਮ
ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਰਬਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰੰਦਾ ਰਬਾਬ। ਸਾਜੀ ਸੀਗੇ ਫਿਰ, ਸਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੂਥੀਅਰ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਟੇਕਸ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਬੀਬੀ ਭਾਣੀ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਤੇ because Guru Sahib instructs him, take money from Bibi Nanki, and they go. And when Jada Rababi Firanda Rababi, he hears that, Guru Nanak wants a Rabab. He's like, Nange Peri, he goes to Sultanpur Lodi, and Charna je peke, he gets the Rabab he made, and ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। That's the Turpadiya Rabab, jo Gurbani Sangeet da part hai. There are many other Rababs, right? And there's Afghani Rabab. So that was a specific variation of the Rabab itself? Yeah, it's like a specific type of Rabab, which is used in Gurbani Sangeet. So does it sound different than, like, for example, an Afghani Rabab? Yeah, like its playing technique and how it sounds and how it's like all the instrumental thing, how it's made, how what's structured ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਈ ਰਬਾਬ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਵਿਦ ਸਿੱਖਸ, they would sing. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਨਾਨਕਪੰਥੀ। ਉਹ ਨਾਨਕਪੰਥੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨਾਨਕਪੰਥੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਥ, ਉਹ ਨਾਨਕਪੰਥੀ ਨੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਲਸੋ ਨੋ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਬਾਬੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਐਂਡ so eventually there's not a blend like you said, it's more like they learned through the Guru Nanak told how to play rabab or gave the shakti to Bhai Mardana how to play rabab, theek hai, he was akal purakh da swaroop, right, and he knew ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਮ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। and eventually over time, ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। and so we have had this ਪਰੰਪਰਾ of ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 5 ਚੌਂਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਮਤਲਬ? ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ 15 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਂਡ 8 ਵਾਜ਼ ਫॉर ਦ ਰਾਗੀਜ਼ ਐਂਡ 7 ਫॉर ਦ ਰਬਾਬੀਜ਼। ਲਾਈਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਬਾਬੀ ਨਾਨਕਪੰਥੀ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸੀ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਇੱਕ ਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ। This is like, you can go back in before 1947. Oh, so this is recent. This is like less than about 100 years ago. Yeah, like, the decline the decline came into the 20th century. And, like, factors and stuffs happen. Yeah. And there's decline in the parampara of Rababis, but, like, oh, pass on te kitte ਉਹਨਾਂ ਨੇ, but, like, ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਦੇ। But I think if you look at the 20th century in terms of Gurbani Sangeet, like, it's almost 180 degrees flip. Yeah. Sab kuch hi total change ho gaya, right? Not only that, there's been a lot of politics involved in it as well, right? For example, ਜਿਹੜੀ 1991 the Raag Nirnayak committee. Yeah. Remember, we've had a discussion on that as well, but what's the deal with that? So, like, the Nirnayak committee is like a committee which was formed by, Javadi Taksal ne banaya siga ਕਿ ਬਈ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨਾ ਰਾਗਾਂ ਦਾ। So they wanted to standardize and, like, put, like, a standard on, like, in the universities and, like, colleges, like, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਕਿੱਦਾਂ। So kind of like centralizing the rags. Yeah, like, ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ option choose ਕਰ ਲਓ, right, and, like, have one saroof for every rag, because ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। That's the diversity of Gurbani Sangeet. There's variations in the things we talked about, the compositions. Yeah, and, like, that diversity is very important. Like, there has been evolution of the rags, so there's, like, various forms of rags. History bhi hai, there's a lot of history, right? History about it. And, like, there are many compositions of the gurus themselves which are preserved hoyane throughout generations, right? By Rababis, Ragis, my family own. Sadi heritage jehdi hai. Bhai Avtar Singh, Bhai Gurcharan Singh. Yeah, like, they learned from their father, Bhai Jwala Singh. He learned from his 3 different ustads, his father, then Bhai Sarda Singh, Baba Sarda Singh, and Baba Vasava Singh. He was like
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ so like ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ and like we know like different type of rags and their forms and their like evolution in it. So it wasn't like a lost kind of, you know, like No. it wasn't like a lost art. People knew about this. Yeah, people knew about it, but like the biggest change in Gurbani Sangeet is like fairly like 1910s. That's when like lokane, you know, the new things came, you know, change. It's like humans like change, you know. Yeah. They try to. But was it evolving or was it change? That was change. Eventually, it was change. Okay. But like evolution of the rags, that's like Guru Sahib's time. Like Shuddh Asa, like the Shuddh Sarup, is like it does have like the Shuddh Sur, right? But then there are some surs which were, you know, like OV encompass hunde ne rag asa vich, theek hai, jidda sare ga ma pa dha ni sa hega ya, right? And like there are different like points or like frequencies which are used. So like there are 4 different type of asas. ਆਪਾਂ asa ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ and like there's like they use those different sarups within the same asa ਕੀ ਵਾਰ along with other rags they, you know, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ mix ਕਰ ਲੈਂਦੇ yeah. And that thing is like so diverse, right? Like rag asa on itself has 4 different variations. Also like there is this one Partal Reet of Guru Arjan Dev Ji. उन्होंने आप बनाई सी. It is an original, and it was being passed down in our you know family. Yeah, it's like it is Bapar Govind Nae Sad Sant Banaye Bapar Govind Nae Sad Sant Manaye. Like this is the Shuddh Roop of Asa, and there are various roops in ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ original composition ਮਿਲਦੀ ਹੈ where a different form of asa is used, which is an evolved form of asa. So the evolution of ragas is there. The evolution we see, and it's in the Guru's time period. Maybe even, I don't know if there is any more evolution in like the Gursikh era when they were like after the Guru's time, but we see like rag use hunde ne. But now 1991 they changed it. Like evolution is a little different. Evolution ta it builds upon what's already there. But Change ta sab kuch is tusi like party marti. like you said, it's a 180 turn. Right? They're doing the opposite thing. So what they did is rag ne, right? And they're like ik rag spasht karna, right? Ik rag matlab, like what do you mean? Like so any rag when they talk about Gurmat Sangeet, so the first thing is like, okay, we have 62 rags, 31 Shuddh rag ne and 31 Mishrat rag, right? And they say, okay, for this part we are gonna har rag da ek swarup banana, just matlab odi variation nahi ho sakdi, no variation for it, right? So they're making a standard for it. And what happens is there is like conflict between the Gursikhs who are present there. There's some Gursikh, they ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, and some other Gursikhs too, like Pandit Dalip Chandra Vaidhi is there. You know, he's a big name in Gurbani Sangeet. Then Bhai Avtar Singh, Bhai Gurchan Singh, my own great grandfathers, and there's Bhai Balbir Singh Ragi, and then there is Dr. Gurnam Singh, Ajit Singh Pental, and like other people there, and Professor Kartar Singh. And they're trying to like look on, you know, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ for each rag. ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ. That's the politics behind it. Like the bigger names for Gurbani Sangeet there were just for namesake. ਅੱਛਾ. They were not that involved. So they weren't involved. They were just ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. And like some of the rags, like Rag Maru, so people knew how Shuddh Maru was sung in Gurbani Sangeet. Even though Shastri Sangeet lost it, Gurbani Sangeet ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਸੇ ਰਾਗ ਕਦੀ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਗਏ ਨੇ.
they preserve the ਰਾਗ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਤੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ। they did recording in 1970s. It was with Punjabi University Patiala. ਅੱਛਾ ਜੀ, right? They've written books, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ, right? Professor Kartar Singh also knows ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, and like everybody's like, okay, we are coming to the ਰਾਗ ਮਾਰੂ thing, right? Like ਮਾਰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, like this is ਰਾਗ ਮਾਰੂ, and they go in the end to Pandit Dalip Chandra Bedi. He says, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਬਾਬੀ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਦ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। So Rag Maru's, I think it's associated with death. Yeah, in some ways it's like that. And he was singing some form of Rag Maru where he used so many sur, which were usually not part of Rag Maru, which is Shuddh Maru. Pandit Dalip Chandra Bedi sings that, and the like committee is like, oh, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, like, oh wow, this like sounds so good, and like so many sur, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੋ। ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਰਾਗ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਤੀ, right? It's like ਰਾਗ ਖਿਚੜੀ ਮਾਰੂ, it's ਰਾਗ ਖਿਚੜੀ ਮਾਰੂ, it's like not right, ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, right? So totally matlab like they change it because just one composition, and they say, अच्छा रबाबी गांदा सीगा, okay, लोके छत कर दो। Even though Pandit Dalip Chandra Bedi knew what Shuddh Rag Maru is, but the committee was not that responsible. Yes, like why did he do that, we don't know, right? Yeah, and like they were careless with it, and they changed a lot of careless things. Or was there more motive behind it? I don't know, like ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਮਰਿਆਦਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਰਾਈਟ, they say ਕਿ ਬਈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਭੇਦ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਚੱਕ ਤੇ, ਹੋਰ ਪਾਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡੇ, ਉਹ ਭਰੀ ਜਾਣ ਡੇ, ਹੋਰ ਵੱਧੀ ਜਾਣ ਡੇ, ਤੇ ਉਹ like it was careless on their side. It was kind of like a Pandora's box they opened with it. Yeah, like they just changed like everything. They made a standard, so it's like in some way like ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਈ ਜਾਊਗੀ, everybody would sing the same ਰਾਗ ਸਰੂਪ, people would know what they're singing, and people could ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, right? But that's not how ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, right? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, right? ਇਹ ਗੁਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ? You have to go to the parampara. You have to learn it from the exponents, the maestros of the specific fields. So you go to the Gurudwara, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, Guru Sahib gives you a ustad, the maestro teaches you, you become part of the parampara, you learn from it. That's how you get the knowledge. ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ to make it a standard. ਸੋ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਚੀਜ਼। So like that's a very, So is Rag Maru just one example? There's many examples. Like Rag Tukhari. So this is original Rag of Guru Nanak Dev. There is no mention of Rag Tukhari in any of the Granths. Purani kithe nahi hega. So it was made by Guru Nanak Dev Ji. Very Madhur Rag. And he made it, there is an evolution of Rag Tukhari. In first, like the original is a Kafi male, the Rag Tukhari. Eventually over time it's an Asavari male, the Rag Tukhari. It's all the Rag and their Sarups and how it's been made. Fir ki hunda hai, it's such an aparchalt Rag, very uncommon. Meaning? Like it's not, inne log nahi gande. Acha. Inna parchalt nahi hoya. Like not because many people it's sing difficult, or is it because it's like there are many narratives about it. Like some people say it's like a different Rag.
I guess some rags are just popular, some rags are like, you know, something ਅੱਜ ਕੱਲ like ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ like that's what were you listening to on the way here? I would say Gaudi Baragan and like Gaudi Baragan, it's in Pero Male. The Guru Sahib the original composition, but it's like a wonderful read. That's what it's beautiful. ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ. But yeah, going back to the topic though, so ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਸੀਗਾ, yeah, right? and like so it's a very uncommon rag. Some people didn't sing it, some people didn't know it. And they ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ some exponents are like, you know, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣਾ ਇਹ ਰਾਗ, you know. So is it kind of like taboo or something, be like looked down upon a dark rag or something? No, like it's like, you know, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, you know, like I don't want people to know about it. ਅੱਛਾ, sometimes that can ਕਿਉਂਕਿ happen. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, right? Yeah, you can say that. Like it's like a ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼, right? Some people like ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ. ਹਾਂ when they, you know, just ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, you know, like ਜਿਵੇਂ like you have something expensive, you're not going to show the world, right? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਤੇ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ, ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਅੱਛਾ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖ, ਆ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੂੰ ਲਾਈਕ ਫੁਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, and like you show the historical grunts to the people, like, oh, you know, like we have this grunt too, Guru Sahib ne likhya, and like everything. But coming to the topic of Tukhari, right? So there's a rag Madhuvanti which is very similar to it, but ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ. ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਧੂਵੰਤੀ. ਹੋਇਆ ਕਿ 200-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ. ਹਾਂਜੀ, it's that time when ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, they knew what Rag Tukhari might feel like, they knew what suਰਾਂ were there, so what they did is ਮਧੂਵੰਤੀ ਲੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ. like they took it, modified it, and they said, okay, this is Rag Tukhari. And so it's kind of like what they did with Rag Maru. Yeah, and like eventually over time people thought, oh, this is Rag Tukhari, that's what they're learning. But it's not, right? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਮਧੂਵੰਤੀ ਹੈ ਸੇਮ ਰਾਗ, ਨਾਮ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ, right? And that's when like everything changes. Like now people are learning Madhuvanti, but they think they're learning Tukhari, right? And eventually over time, so there's kind of like a confusion now. Yeah, that's a confusion. And like ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਫ ਨੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, you know, but they're not listening. They're like, ਵੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, there's nobody else who is singing it. Why is it just you have the thing? That's what they question. Yeah. You know, my ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਿਰਫ, like why are, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ this is like, there was like some issue between, I remember you were telling me there's like one specific rag they were having this issue of, like, why do only Tukhari, you have it? It's like not just Tukhari, it's like many other ragas too. But like Tukhari is one of the main ones, right? And ਉਹ ਇਹ ਚੱਕਰ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, like they were not coming to a conclusion. Like somebody would say, okay, this is Tukhari, but like somebody else would say, nahi, appa Tukhari different gaane hai. Yeah, Tukhari has evolutions. Yeah, but there's variations. Yeah, but like they changed the whole saroop into something which is a modified Madhuvanti. ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ modified Madhuvanti. ਉਹ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ. And these are taught in universities and things like that. And like ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਆ, right? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it's more, I guess you could say, it has more sentimental value to it. It's more orally passed down ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਗਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ like a case with you. Yeah, like ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ. They would respect each other's, like, oh, this is a variation I know, you know, and like I'm hearing it, I know this is Rag Tukhari. But ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਹੀ ਵੱਖਰਾ, ਚਲਨ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਰਾਗ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ. But like then they propagate it like, bhai yaar Rag Tukhari hai. So what is, do you know, it's like a consequence. Do you know like a specific example of the difference? Like I know Rag Tukhari in the Guru Arjan Dev Ji's darbar,
was sung with a kafi male. A kafi is a raag. Hanji. And eventually over time it was sung in asavari male. Bas ek hi ਸੁਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਦ ਸਰੂਪ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਨਾ ਰਾਗ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਕ ਮਸਤੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਖਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਧੂਬੰਤੀ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋ ਲਾਈਕ ਦ ਵੇ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਈਟ ਬਟ ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਦਾ ਤੁਖਾਰੀ ਸੋ what is ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਰਾਗ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਖਾਰੀ ਬਣਦਾ ਆ ਮੇਲ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਮੇਲ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਆਸਾਵਰੀ ਮੇਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਰਾਈਟ ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ ਸਾ ਸੋ ਧਾ is Shuddh in the original Sarup of Tukhari. Evolution, Guru Gobind Singh Ji Maharaj de darbar de vich, it turns to Komal Dha. That's the only difference. But the chalan is same. Eventually over time I think there is a influence, or maybe you can say there's an evolution of Tukhari, but they don't change the rag. It's Tukhari. You can hear the Tukhari, you know? But the committee did something which was like, they just changed the thing, you know, like ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਣਾਤਾ ਹਾਂ ਸੋ ਪੀਪਲ ਲਰਨ ਇਟ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਖਿਚੜੀ So that's I think it's like a bad thing. if the base foundation ਉਹੀ ਗਲਤ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ obviously like the student ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸਿੱਖਣਾ like they're like losing it and they're losing it more and ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ like you can see it, you know, like they're just ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜਕੱਲ ਕੋਈ ਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਰਵਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਾਲ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਮੂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ I'm not saying that these ਤਾਲਾਂ are bad, you know. ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਲਾਂ 'ਚ and they sing it but they sing it classically but you won't feel it, you know, you just won't feel it. You like bhai main te anand 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ I'm in bliss, you know, like wow what are they singing, you feel like bhai aa ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ simple composition ਹੈ but the way they sing it, the simplicity makes it, the simplicity is so complex. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰ ਲਾ ਕੇ ਹੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ like they try to it's like just so does that ultimately affect like the value of the rag? So I wouldn't say rag. If you think about Gurbani Sangeet, nira rag kirtan nahi, sirf nira taal kirtan nahi. Kadi koi raat nu galat kam kare banda te agle din kirtan karan lag jaye, ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ so ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਪਹਿਲਾਂ no yeah but like the fact is like it becomes kirtan with the sharda with ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ you have to learn how to like respect the guru, how to respect the gurbani, how to actually you know ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ how to actually ਉਹਨੇ ਮੋਤੀ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖੋਗੇ right ਅੱਜਕੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ so for example like we've heard a composition together right ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ it was ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਕਾਨੜਾ right and you heard it and then you immediately first you looked at it and you're like ਦਰਬਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ is like I don't know what he's doing right ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰ ਲਾ ਰਿਹਾ but in the title it says ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵਾਹ ਬਈ ਬੰਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਾਨੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ but what do you have to say? Yeah, like so one thing is ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾਲ ਹੈ ਐਂਡ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਗਾ ਆ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾ ਲਓਗੇ so okay, what do you mean harmonium te nahi aega like is it not a key for it or something? Yeah, so like harmonium has specific frequencies for you know the sur theek hai those ultimately affect your body and the way you're listening to them as well too right yeah like oh rag jehda kidda banna hai right but the rag kannada jehda ga ya oh sur nahi hega ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ the sur is ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਆ like there are so many frequencies between re and komal ga ਜਿਹੜਾ ਅਤੀ ਕੋਮਲ ਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰੀ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ
if I remember it correctly. ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. There's no sword between re and ga. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਓਗੇ? ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, he was just singing something which was, he was just touching the notes. There was nothing specific which gives it away, oh this is actually ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ. ਸੁਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੁਰ ਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਰ ਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ. But there's nothing wrong with like doing that and singing Gurbani, right? Obviously Guru ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਤੁਸੀਂ, right? But in terms of Gurbani Sangeet, if you want to say that is correct, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ, right? Yeah, like ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ. Kind of controversial too. Yeah. Like some people will say ਕਿ ਵੀ devotion ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ. Okay. But ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ. ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਗਾਇਆ ਪਹਿਲੇ. Guru Sahib, he could have been singing the way, you know, people are singing nowadays, but it was totally different. Yeah, like we can see it through the original compositions which have been passed down, not just in my family, but like the Rababis have it, the Namdharis have it. They still sing Namdhari Kirtan is fire. Yeah, like they use jodi, right? That's a Guru Arjan Dev Ji di apni banai hoi percussion instrument, right? They use taus. So like they use like instruments which were like from the time of Guru Sahib, right? Namdharis. And they know the Vidya because they've learned from the Rababis, right? The Amritsari Rababis. ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ they learn from the primary sources themselves. And like the same is like with us. We have learned through Saina Basina jo ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ. Talking about Namdharis, it's like they have learned from some of the classmates of Bhai Jwala Singh ji. So the people who learned from Bhai Jwala Singh, or they were classmates of Bhai Jwala Singh, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ Bhai Jwala Singh ji ਤੋਂ, they went to the Namdhari gurus, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ. And like so they have also learned from the same Rababi Ragi families, you know. So they know the Gur Khalsa or like the Gurbani Sangeet ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ. ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ. So it's not like just one family has the thing. It's many families have the original fact. Yeah. So not just families, but I've also heard there's ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਘਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ. For example, you would know better, but ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਹੈਗੇ, I think there's a Sambi ਘਰਾਣਾ as well. So like I would say like it's like the name of the family, but like Gurbani Sangeet ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਨੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਨੀ ਕਿਨੇ ਪਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨੇ. No, but ultimately what I want to get to is that like because there's variations between the ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ. Yeah, so like different regions ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ different ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, but it's part of the same ਰਾਗ. You know, it's like ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ ਗਾਣ ਦਾ. ਉਹ it can vary through families to families. But we talk about the authenticity ki bhai original ki hai guru da, then you have to come to Gurbani Sangeet Karana. Even though there could be Shastra Sangeet Karana who are singing something, right? They could be from Patiala, Delhi, Lucknow, this and that, right? Punjab to baar bhi hai Punjab, yeah, right? But ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, right? And ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਸ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ. And then you will find that with the Gurbani Sangeet ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਨੇ. So the Ragis, the Rababis who have learned, not ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ. So yeah, like you're saying, you know, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖਿਚੜੀ, no, I want to say ਖਿਚੜੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, but like ਖਿਚੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, right? Yeah. So let's say someone like me, someone who doesn't know anything about this, if I wanted to hear some classical versions, what's like your top 10, top 15 maybe playlist? Who YouTube ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? So like, oh, that's like very, you know, I don't know how to answer that. ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਬਹੁਤ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. Classical ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, but like classically ਸੁਣਦੇ ਆ. You know, so you might not know, but like many of the ਰੀਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, right? It's a very popular reed and many people have sung it. But the original is in Raag Sarang. But when you hear it, you know, I think you guys can like put it ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਸਕਦੇ podcast ਤੇ, like when we are talking about this. But ਉਹ ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਹੈ. And ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, lay person, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, but maybe it's not ਰਾਗ because ਰਾਗ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. You know, like they won't get it, but it's still in ਰਾਗ.
So that's like the excellence of Gurbani Sangeet. That ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਰੀਤ ਇਦਾਂ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਲੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ So ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ like the actual pure form of it, right? Yeah. So that I guess that's what I'm asking. Where could we find like what I guess ਕਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ who like some examples, give me like specific names. So like I would say if you want like you know you want to hear somebody Bhai Prabhjot Singh, Bhai Prabhjot Singh, you can find their YouTube videos and audios. You can find Bhai Santa Singh, wonderful ragi. Bhai Saman Singh, Nankana Sahib. He was also excellent Gursikh Khalsa Panth de apne ragi san. And you can find Bhai Dilbag Singh, Gulbag Singh, even the Zakhmi Parivar, Bhai Taram Singh Zakhmi, Shamsher Singh Zakhmi, and their ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ who else, like there are some videos of Bhai Sudh Singh, Pratap Singh. They're also very good. These are the biggest names you can find, and the Namtaris, right? Baba Beer Singh, right? Sadhguru Jagjit Singh, like they're all like they're the top. Bhai Balbir Singh, right? They're the experts in it. Yeah, they're experts in it. Bhai Balbir Singh Huni, they're like the experts. Like ਉਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਸੀ like they're exponents of Gurbani Sangeet. And like ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, a female name, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, you know, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ. ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, she has some videos on. So like it's a very ਵਧੀਆ diversity. I would say that's like my favorite people I like to listen to every day. Yeah. So who are you listening to today? You said today the rag of the day for you was Rag Gaudi Baragan. Yeah. Whose composition? It's actual original composition of Guru Nanak Dev Ji. It was passed down and sung by Bhai Prabhjot Singh and Bhai Gurchan Singh, and Bhai Baldeep Singh is playing Jodi in it. So he's like Bhai Baldeep Singh is the he's the 13th generation of exponents in our family. So he has learned from various ustads. The ones that's like he has videos from Italy as well, I think. Yeah, right? yeah. I've seen a few videos. He does kirtan in like, you know, apne like seconde normal, but then he also talks in Italian as well, and he explains it in Italian. Like there's one video about Raags. I know which one you're talking about. Yeah. And so like he talks about he's a luthier, he's a turpadiya, he's like a Gurbani Sangeet exponent. He is also exponent in percussion and instruments. ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਵਜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ. He's also the Khalifa. So like Khalifa as in like he's the, you know, head of that percussion instrument. ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ. ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ. Yeah, you know, like he's the head. If somebody wants to learn, they have to come to him. Like so he is the head of that particular baaj, like Amritsari, Kapurthala, Sultanpur Lodhi baaj. And these are different kinds of variations or like I guess methods of it's like ਇਹ ਗੁਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ percussion ਦੀ history ਹੈ. ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ, ਚਲਦੀ ਆਈ, ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਹੈ. He is like that head. He has been given that. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਗੜੀ ਮਿਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼. So he's an expert on multiple different things in Gurbani Sangeet. Nice. And like he's also researching right now. Like he's always doing something. He's like I am mind blowing, bro. If you're watching this podcast, please reach out to us. Yeah, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ. So ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ just a simple question I had. Do you happen to know how your specific family got into the position to receive the Manji from Guru Sahib? Yeah, it's an interesting question. So ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ. ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ. ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਸਦਾਰਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਸੀਗਾ. which is very near to ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਝਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ. ਮਾਝਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ when like he would do seva, you know, like all the devotion from the first guru, then the second guru and the third guru, and like all of that seva, and like you can say bhai guru di meher hai na, like inni meher hai, and like Maharaj di kirpa hai, and like he's impressed, and he's like he knows who he can trust, because Bhai Sadaran is the same guy who was trusted by Guru Nanak, by Guru Angad Dev Ji, and now Guru Amar Das Ji. So like he knows like okay, this guy is authentic in that way, like ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. That's like ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤਿਥੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, like what condition was there, I wouldn't know, but like I can like speculate on it ਕਿ ਵੀ
ਉਹ ਗੁਰਮੇਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ Yeah, he had the credibility for it. Yeah. You know, he was obviously the best ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ candidate. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, so they just gave him like the ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਮੰਜੀ so that he can do ਪ੍ਰਚਾਰ. Maybe he was like that good at ਪ੍ਰਚਾਰੀ. Yeah, ਵਾਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ yeah he started ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਪਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ 14ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ ਹੈ. Yeah. So yeah, I'm just trying to learn as much as I can because I was not that much exposed to it. ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ like ਕੁਝ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ but ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ you don't know what raag is, you don't know what taal is, and ਉਹ ਕਰਦੇ I came ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ like you stop and you study more. ਉੱਦਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹੀ and I came here, right? And then I was like, I want to learn or something, or like I want to listen to my great grandfathers because I know they were big influence in Gurbani Sangeet. They seem to be your role models as well, right? Yeah, they're like my role models. Yeah. Like I want to be like ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝਾਂਗਾ. ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, I listened to this one composition is Shuddh Sarang, which also is the original of Guru, I think Guru Arjan Dev Ji, right? And this Partal, and I'm hearing it, Suni, and like I'm just like, what is this? Just completely this is completely different. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਕੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਕੀ ਵਜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, and like it's like so different. Like completely I'm different. listening to a 15 beat pattern. Yeah. 15 beats. I've never heard 15 beats. Right? I don't even know it's Guru's original. Like, wow. Like I know it through research and like मैं अपने पुछदा, ताया जी नू या फिर मैं अपने दादा जी नू पुछदा. Like they tell me about this, right? And I'm just like, wow. Like this one composition, I heard it and changed my life. For me, I think it was I was reading a dissertation by Dr. Niranjan Kaur, and it was from the University of Michigan, and in that she was explaining like Sikh jodi, like I guess the art and the history behind Gurbani Sangeet and all this. It's pretty much an art. Yeah. And in that there was an ethnography section, and she specifically explained how for her herself, it wasn't until like the late, I think like I don't know how old she got, where she heard something completely different, similar to you, like kinni der baad you heard something completely, you're like, what is this? Yeah, total switch, right? So yeah, like it's very interesting. Yeah, she's been learning. She learned from Bhai Prabhjot Singh, and obviously he has learned from many ustads, including Bhai Prabhjot Singh, Bhai Prabhjot Singh, and many other Rababis and Raagis. And like I would say like it's a different bliss. Like I heard that one composition, I would sing it for 2 straight months. I didn't know I would sing it for 2 straight months. I would just try to copy it. Like ban ja yaar kite na kite main ga dawa hai, sunayo like gao sade like it's like jap man nar har swami, jap man nar har swami, har sagal dev deva, Shri Ram Ram nama, har pritam mora, jap man nar har swami, jit grahe gun gavte. There's this switch in 12 beats. Jit grahe gun gavte, har ke gun gavte, Ram gun gavte, tit grahe vaje, panch sabad vad bhag mathora. Jit grahe gun gavte, har ke gun gavte, Ram gun gavte, tit grahe vaje, panch sabad vad bhag mathora. Tin jan ke sab paap gaye, तिन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तिन जन के हर मार कड़े पंचै चोर, जप मन नर हर स्वामी जप. So you come from 12 to 15 again, and like I was like, this is something different, like complete. That's I'm so shocked. Like what did I hear? I was like, what is this? Like, how are they singing like that? Yeah. And there's so many different, like kadi tej ho janda, kadi holi ho janda. Yeah, like it's like koi double X te chal raha hai, and you come back to one X. So what instruments was this being played on? This was on taus.
Taus. It's like the Guru Har Gobind Sahib Ji ne banaya si this instrument. It was on taus and jodi. So jodi is like, it was a percussion instrument which was being made by Guru Arjan Dev Ji. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਵਜ ਨੂੰ ਨਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਟਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਆਟਾ? ਹਾਂ. So ਪਖਾਵਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ like it's like completely, it's like one piece, right? That's like ਪਖਾਵਜ. So and like then one side has atta on it. ਆਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ. Yeah, like the same atta we use it like ਉਹ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 'ਚ. ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰਤਾ, so the atta still remains on it. Okay. So like that's the Purana. And is that like, was there both the same size or was it one smaller, one bigger? No, there's like pretty much same. You can like, maybe you can have something which is like thoda chota ho jaye, but like if you go back to the original, they're bilkul so same. that's like the bigger tabla that we see sometimes, right? It's like and they play it like, they like khulle hattan, like that's the vidhi hegi jehdi oh cheez di, you know, oda gai jandi hai, vajai jandi hai. But like tabla came out of jodi. Okay. So tabla is like a later evolution. So tabla is not, so tabla is it's evolved from jodi. That's from where jodi to aaya, because jodi is a turpadiya saaj. It's for turpad based music, which is turpad based is like the original authentic music of Gurbani Sangeet. That's how Gurbani Sangeet is sung since ages. But then khayal gaiki aayi, you know, like there are many type of gaikis and they don't want something which is very gambhir. ਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ like ਥੋੜਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, like to make it more, I don't know, like sound pleasing or something, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ they made something which is ਥੋੜਾ different ਆ, ਥੋੜਾ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਆ, shape ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ like ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ structure ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਬਦਲਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਿਲਰੂਬਾ ਬਣਾਇਆ. So do you think that's wrong? No, like it's part of the thing, but like you said, people like change, right? Yeah, people like change, like it's like an evolution. But like if you go to the very authentic thing, it's like jodi is the authentic thing, along with pakhavaj or mardang. And at the same place, saranda, you know, the third pacha made it, Guru Amar Das Ji. Many people have misconceptions with that, ki bhai ਉਹਨਾਂ ਦੀ misconception ਆਇਆ ਵੀ Guru Arjan Dev Ji ਨੇ ਬਣਾਇਆ. Guru Arjan Dev Ji used it, he sung Gurbani on the same instrument. It was made by Guru Amar Das Ji. Okay. And then Guru Har Gobind Ji, ਉਹਨਾਂ ਨੇ taus ਬਣਾਇਆ. But there's this one big thing about Dilruba. Dilruba, yeah, I've heard of those before. ਹਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ Dilruba ਆ. And ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ, you know, like historians, you know, they just started writing, somebody wrote it, oh bhai Dilruba ਤਾਂ ਨਾ Guru Gobind Singh Ji ਬਣਾਇਆ ਸੀ. There's no history of Guru Gobind Singh Ji, you know, making something else, right? Yeah. Aside from that one person or that one historian saying it? Yeah. Like, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ, like ਅੱਗੇ ਤੋਂ yeah. ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ. But as far as you know, like Guru Gobind Singh Ji didn't. Dilruba, Bhai Prabhjot Singh Ji talks about it. He's like, Dilruba ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ. He says What time era is this? This is like, he says Dilruba 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ. So what, like, 19ਵੀਂ later 19ਵੀਂ ਜਾਂ 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ what year? Maharaj, I'm not sure, but like he talks in a video I saw, and he tells like Maharaja Bhupinder Singh of Patiala, he says to Mahant Gajja Singh. Mahant Gajja Singh is also very of his time, he was a wonderful Gurbani Sangeet expert. Gajja Singh? Mahant Gajja Singh. Mahant Gajja Singh. Yeah. Mahant ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ. Yeah. ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ. Do you know what the history is with the Mahant? I'm not sure about his history, but like I know he was a very bore uche, like you can say he was a exponent of Gurbani Sangeet. So Maharaja Bhupinder Singh of Patiala says Mahant Gajja Singh ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਧੁਰਪਦੀਆ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਅੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ ਬਣਾਓ. ਖਿਆਲ ਅੰਗ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਖਿਆਲ ਛੋਟਾ ਖਿਆਲ. ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮਸ, ਦੇਰ ਜਨਰਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ. ਬਟ ਲਾਈਕ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਓ. ਦੈਟਸ ਵੈਨ Mahant Gajja Singh instructs the luthier to make it like this, you know, ਤਾਰਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਆਂ and everything, ਤੇ ਤਰਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, and they make a Dilruba. They give it the name Dilruba. So it's more like ਥੋੜੀ
ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ like it's a different ਆਵਾਜ਼ Yeah, to taus the the pitch the and stuff. make ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ Totally different ਵੱਖਰਾ concept ਬਣਾਤਾ. like it's not bad, it's a string instrument, it's good, like you can use it, but like when you talk about the originality, that's taus. So like people thinking that it was being made by Guru Gobind Singh Ji because he had to like travel in war and he cannot just ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ taus because it's pari, so they made a compact like that's like just like something they thought. So like he tells ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਬਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ. So it's fairly recent then. yeah, ਠੀਕ ਹੈ. But ਹੁਣ so ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਜਾ ਹੈਗਾ for example, right, ਵਾਜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, that came in like what time era did that come into us? I'm not sure ਕਿਉਂਕਿ like the British introduced it. Yeah, that's for sure. ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ and it got introduced into and it's like I know what you will ask ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼. I mean that's a question a lot of people have. Yeah, it's like it got so commonly used ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ it's not that ਔਖਾ yeah, and it's kind of like a piano kind of, you just have to press keys, and like ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ and people were like ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ other than string instruments. ਸੌਖਾ ਵੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨਾ ਮਿਲਦਾ. Yeah, like that's versus like a taus or something. Yeah, like that's what like the ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਾ ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗ ਤਾਲ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਗਾਏ, ਇਸ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਾਏ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਗਾਏ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁਣ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦ ਵਾਜਾ ਇਜ਼ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ ਦੈਟ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਬਈ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ there is no point in actually like they know how to use the harmonium to their capabilities. So they adapted kind of around it. Yeah, they got it to like they used to sing in they used to sing with strings. There Bhai Avtar Singh used to play taus, Bhai Gurcharan Singh used to sing, both of them used to sing, but ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, they know ਕਿ ਬਈ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ. ਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ like but now people they take support from the waja. Yeah, but like you said there's some things that you just can't like ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਾਜੇ ਤੇ. ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਜਦ the videos you will hear them, you'll see like the vaja is very minimally played, all you hear is the voice, and the voice they know what the sur is, so they touch the right thing, the right rag, they are moving in the same thing which was jo unhone sikhai gayi hai. They just use it for I think bhai oh parchalt ho gaya idda lokan nu vadiya lagya, it's easier, not that much of a headache. So ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ like not just my own but like ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ and ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ and ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, but ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ. They had the control. ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ. They had the control over their waja, not the waja being like controlling their voice. So I mean I think ultimately it goes back to like Maharaj di kirpa jehdi hegi hai, they had they had the gift, I guess you could say, they had the blessings of Maharaj, and ultimately I feel you have those blessings as well, and I hope you'll come back on this podcast again and share more with us. I would surely love to come and share anything. Of course. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh.